Hello, guys. Welcome to this English literature to the CSS, PMS, and MBBS student. Okay, so today we will discuss this novel study for the this MABS in English literature for these PMS and CSS candidates. Okay, so this is for the students of this BS and MA is very important. So we will discuss today this novel. The novel name is The Old Man in the Sea, written by Ernest Hemingway. Okay, so we will discuss the central theme in its summary and its text with translation also, and also with the typical words. So it's a very lengthy, but we will try so that you can understand very well. Okay, let's go. So the central theme is number one, perseverance and struggle. Okay, Santiago, which is the main character of this novel of this Ernest Hemingway of the Old Man in the Sea. He is basically a fisherman. Okay, he just showed the true dignity and come from fighting bravely even in the defeat. So it means that he was struggling, struggling in the sea, but he never debate himself. He just bravely fight, and he just has a believe in himself. He said that no, anyway, if I die or not die, but I will do everything, but I will just catch this fish in all by way, no matter. So I think he went in the sea. I think after 85 days he go without any fish. So he was very frustrated because the villager, they were just smoke around him that he is failure in his mission. So he cannot do anything because he's become old. So but he show perseverance and struggle. Number two is a man in the nature. The story is about the struggle between the man in the nature world, okay, but also about the respect for the nature. Santiago admired the Merlin, even who liking while killing it. Okay, uh, he likes he admired the Merlin because he was his friend. But one day I think he just go and he just try to kill it to show the people that he is still the brave man. He has the bravery inside. Number three, pride in personal triumph. Santiago went to prove his strength and worth, not to other but himself. Okay, because sometime man is struggling, but the other people they have no care about you. They will just walk around you that you are a failure person. Okay, and you are not a successful person in this world. So the people will try to pinpoint you. They will just try to criticize you. So but that was the phenomenon that he want to that's Mr. Santiago was navigate his life through by struggling because of this uh, behavior from the people, because the people cannot accept him as a successful person. So that's why he was proved to himself strength. He said, I'm still a strong man, I can do everything. So now oppose a defeat and victory. Though he loses the Merlin to Shark, okay, his courage and determinations make him a symbol of victory and spirit, okay. Although he lost Merlin to Shark, uh, it was a big fish which he lost to the shark because the shark eat it. Still, he has a courage and determination to make him a symbol of victory and spirit. He said that he brings this skeleton to the beach in his village to show the people that he is still a strong man and he has just make this victory. So he believe himself. So that's phenomenon is just reflect in this novel and the entire novel. Number one is loneliness and companionship. Okay, Santiago is alone at sea, but the memory of Manolin loyalty and his love for the nature give him strength. So that time he was really alone because all the people against him, they were just smoking around, talking behind him that he is an old man, he cannot do anything, he just lost everything. But one boy, his name was Manolin, he just
really respect and like him. And the other one is the nature. He believed that the nature like him, so he also liked the nature. He liked fishing, so that why. So these are the background central theme of this novel. So we will discuss further more in detail. اوکے ابھی ہم پڑھیں گے اردو میں مرکزی موضوعات. نمبر 1 اس کا جو تھیم ہے نمبر 1 ثابت قدمی ہے جو ہے پرسیورنس اسٹرگل سنٹیاگو یہ دکھاتا ہے کہ اصل جو عزت وقار ہے اس وقت آتا ہے جب انسان شکست کے باوجود بہادری سے لڑتا ہے. اس کا 3 دن اور راتوں تک مچھلی کے ساتھ مسلسل مقابلہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی اصل عظمت اس کی ہمت اور صبر میں ہے. نمبر 2 انسان بمقابلہ فطرت مین ورسس نیچر. کہانی انسان اور فطرت کے درمیان کشمکش کو پیش کرتی ہے. سینٹیاگو سمندر اور مرلن مچھلی سے لڑتا ہے لیکن ساتھ ہی ان کی خوبصورتی اور عظمت کو بھی سلام کرتا ہے. یہ جدوجہد دشمنی نہیں بلکہ قسم کی عزت و احترام پر مبنی رشتہ ہے. نمبر 3 غرور اور ذاتی کامیابی. پرائڈ ان پرسنل ٹرائمف. سینٹیاگو کا مقصد دوسروں کو متاثر کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ وہ ابھی مضبوط اور باعزت ہے. یہ غرور تباکن نہیں بلکہ مثبت حوصلہ افزا ہے. نمبر 4 شکست اور فتح. ڈیفیٹ ورسز وکٹری. بظاہر سینٹیاگو کو شکست کہا جاتا ہے لیکن کیونکہ شارک اس کی جو محنت چھین لیتے ہیں اور صرف ڈھانچہ ہی باقی جاتا ہے کیونکہ اس کی جو مچھلی ہے اس کو وہ کہا جاتی ہے لیکن اصل میں وہ جیتا ہے کیونکہ اس کا حوصلہ صبر انسانیت کی عظمت سب پر غالب آتی ہے. نمبر 5 تنہائی اور رقابت. لون لائنس اینڈ کمپینین شپ. سینٹیاگو کو سمندر میں اکیلا ہوتا ہے لیکن اس کے شاگرد مانولن کی یاد اور محبت اس کی حوصلہ دیتی ہے. اس کی فطرت اور سمندر سے محبت بھی ایک روحانی ساتھی کا کردار ادا کرتی ہے. خلاصہ دا اولڈ مین ان دی سی کا بنیادی پیغام یہ کہ انسان کی اصل عظمت اس کے نتائج میں نہیں بلکہ اس کے حوصلے جدوجہد وقار میں چھپی ہے. سینٹیاگو جسمانی طور پر ہارتا ہے لیکن روحانی طور پر ایک لازوال فتح حاصل کرتا ہے. Now we will discuss this the whole summary of this the old man in the sea. Okay, let's go. The novel tells the story of Santiago, an old Cuban fisherman who had gone 84 days without catching a fish. People consider him unlucky, but young boy named Manolin, who once fished with him, still care deeply for him. On the 85th day, Santiago sailed far into the sea, determined to break his unlucky streak. After much patience, he took giant marlin, larger than any he has ever seen. For 3 days and nights, he struggled with the fish, enduring exhaustion, hunger, and pain. Santiago respected the marlin, calling it his brother. But he knew he must kill it to prove his strength and survival. Finally, Santiago killed the marlin, a big fish, with the harpoon and tied it to his boat. But as he sailed back, a shark attacked the marlin. Santiago bravely fought them, killing several, but more come. By the time he reaches the shore, only the marlin skeleton remains. Exhausted, Santiago returned to his shack and collapsed into sleep. The villagers, shocked by the size of the skeleton, admire him again. The boy Manuel promised to fish with Santiago once more. Santiago dreamed of lying on African beaches, symbolizing his lost youth, enduring spirits. اوکے ابھی ہم پڑھیں گے اردو میں اس کا خلاصہ جو کہ بوڑھا آدمی اور سمندر. خلاصہ تفصیلی خلاصہ. یہ ناول سنتیاگو کی کہانی بیان کرتا ہے جو کہ بوڑھا کیوبن ماہی گیر ہے. وہ مسلسل 84 دن تک کوئی بھی مچھلی نہیں پکڑ سکا, اس لیے لوگ اسے بدقسمت سمجھنے لگے ہیں. لیکن ایک لڑکا مانولن جو پہلے اس کے ساتھ ماہی گیری کرتا تھا اب بھی اس سے بے حد محبت اور خیال رکھتا ہے. 50ویں دن سنتیاگو اپنی بدقسمتی کا سلسلہ توڑنے کے عزم کے ساتھ بہت دور سمندر میں نکل جاتا ہے. صبر کے بعد وہ ایک بہت بڑی مالن مچھلی پکڑتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. 3 دن اور 3 راتیں وہ اس مچھلی سے مسلسل جدوجہد کرتا ہے. اس دوران وہ تکن بھوک اور جسمانی تکلیف برداشت کرتا ہے. سینٹیاگو اس مچھلی کی عزت کرتا ہے, وہ اسے اپنا بھائی کہتا ہے, لیکن وہ جانتا ہے کہ اسے اپنی طاقت اور بقا ثابت کرنے کے لیے اسے مارنا ہوگا. آخرکار وہ بھالا مار کر مالن کو ہلاک کر دیتا ہے اور اسے اپنی کشتی سے باندھ لیتا ہے, مگر واپسی پر شارک مچھلی اس پر حملہ کر دیتی ہے. سینٹیاگو بہادری سے ان سے لڑتا ہے اور کئی کو مار دیتا ہے, لیکن مزید شارک آتی ہے. جب تک وہ ساحل پر پہنچتا ہے مالن کا صرف ڈھانچہ ہی باقی رہ جاتا ہے. بے حد تک کا وہ سینٹیاگو اپنی جھونپڑی میں واپس آتا ہے اور گہری نیند سو جاتا ہے. دیہاتی جب ملن کے ڈھانچے کا اثر دیکھتے ہیں تو وہ اس کی دوبارہ عزت کرنے لگتا ہے. ملن یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سینٹیاگو کے ساتھ ماہی گیری کرے گا. کہانی کے آخر میں سینٹیاگو کو خواب آتا ہے کہ افریقہ کے ساحل پر شیر کھیل رہے جو اس کی جوانی اور اس کے نہ ختم ہونے والی روح کی علامت ہے.
Now we will discuss the character of Santiago, the old man, the physical condition. He's old, weak, and poor, living in a small shack village. His body shows a sign of struggle, scared hand from the years of fishing, then prem and exhaustion. Number two, personality and quality. Courageous and determined. Despite going 84 days without catching a fish, he refused to give up. Skill in experienced person. You know the sea deeply, the current, the star, winds, behavior of the fish. Pride and dignity. He want to prove himself that he still has a strength. His pride is not arrogance but desire to show that life still has meaning for him. Respect for nature. He called the Mullen his brother, admire his beauty, strength in struggle. Even when fighting shark, he respect their power. Loneliness. He fish alone, alive, live alone, and is sometimes isolated, but is thought in dreams, especially of lions, keep him spiritually alive. Number three, symbolism. Santiago represents the universal human spirit, dignity, and struggle, resilience, nature, and inner victory, even in outward defeat. He embodied Hemingway, the idea of the code hero, a man who suffered from the grace and never gave up. Okay, now we discuss the another character, the boy Menolan. Role in the story: young, strong, deeply attached to Santiago, though his parents forbid him from fishing with Santiago because they think that old man is unlucky. Menolan still care for him. Number two, relationship with Santiago, loyalty and love. Bring him food, bed, coffee, and companionship. He respect Santiago is a mentor, and respect a second father. Admiration. Called Santiago the best fisherman and never loses faith in him. Apprenticeship. He represent a continuation of Santiago knowledge shared the next generation who still carry his value. Number three, personality and symbolism. Innocent and hopeful. Menolens believe Santiago will succeed again. Compassionate, show deeply care by helping him after the great struggle. Symbolically, Menolens represent youth, hope, and the future. Contrast to Santiago old age. So, takeaway: Santiago is a symbol of human perseverance, integrity, and courage. Menolin is a symbol of faith, loyalty, and continuation of Santiago spirit into the future. ओके हम ये अब उर्दू में पढ़ेंगे इसका जो किरदार है सेंटियागो का इस नावल में, ठीक है। तो सेंटियागो एक बूढ़ा माहीगीर है। इसकी जिस्मानी जो हालत है, सेंटियागो बूढ़ा कमज़ोर गरीब एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है। इसके जिस्म पर जद्दोजहद के निशानात हैं, हाथों पर ज़ख्मों के निशान, पतला जिस्म, मुसलसल थकन, शख्सियत और खूबियाँ, हौसलामंद और पुरअज़म। 84 दिन तक मछली न पकड़ने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा। माहिराना एक्सपीरियंस, उसी समंदर हवाओं, सितारों, मछलियों के रवैयों का गहरा इलम है। गरूर वक़ार ये साबित करता है कि अभी भी उसमें ताकत बाकी है। उसका गरूर ज़िद या तकब्बुर नहीं बल्कि एक वक़ार की अलामत है। फितरत का एहतराम, मतलब मछली को अपना भाई कहता है, उसकी खूबसूरती ताकत की तारीफ़ करता है, शाह से लड़ती हुई भी उनकी ताकत को तस्लीम करता है। तन्हाई, वो तन्हा रहता, तन्हा मछली पकड़ता है, लेकिन उसके ख्वाब, ख़ास तौर पर शेरों के ख्वाब उसकी रूह को ज़िंदा रखते हैं। अलामती हैसियत, सेंटियागो इंसान की आपाकी रूह की नुमाइंदगी करता है, जद्दोजहद में वक़ार, सब्र, शिकस्त के बावजूद अंदरूनी पता। वो हेमिंग्वे के कोड हीरो के अमली नमूना है, एक ऐसा शख्स जो तकलीफ से कर भी वक़ार के साथ जीता है। मानुलन नौजवान लड़का, उसका जो किरदार है उसका डिस्कस करते हैं। नंबर वन, किरदार का तारुफ। मानुलन जवान ताकतवर है, सेंटियागो से बेपनाह मोहब्बत करता है, अगरचे वालिदैन उसे सेंटियागो से एक साथ जाने से रोकते हैं क्योंकि वो बदकिस्मत समझना चाहता है, फिर वो भी उसका ख्याल रखता है। नंबर दो, सेंटियागो से ताल्लुक़, वफ़ादारी, मोहब्बत। सेंटियागो के लिए खाना, चारा और काफ़ी रहता है, उसकी खिदमत करता है। एहतराम, उसे सबसे बेहतरीन माहीगीर कहता है, वो उस पर एतमाद रखता है और उसे अपना उस्ताद भी मांगता है। शागिर्दी, सेंटियागो से इल्म हुनर सीखता है, वो अगली नस्ल है जो सेंटियागो की कदरों को आगे बढ़ाएगा। शख्सियत और अलामती हैसियत, मासूम और पुरुमीद, उसे यकीन है कि सेंटियागो एक दिन फिर कामयाब होगा और हमदिल बूढ़े माहिर के लिए फिक्रमंद और हमदर्दी दिखाता है। अलामती तौर पर मालन मुस्तकबिल, उम्मीद और नई नस्ल की नुमाइंदगी करता है। सेंटियागो की बुढ़ापी की बरक्स। खुलासा, सेंटियागो मालूम का रिश्ता माजी उस्ताद और शागिर्द का नहीं बल्कि बाप और बेटे जैसा है। सेंटियागो अपनी कुर्बानी और जद्दोजहद की अलामत है, जबकि मालूम नई ज़िंदगी, उम्मीद और तसलसल की अलामत है।